C'era una volta, il Buddha narrò una parabola ai suoi seguaci. Immaginate un viandante che desidera attraversare un fiume, trova un albero, ne ricava una zattera e, servendosi di essa, raggiunge con successo la sponda opposta. Ora si trova di fronte a un dilemma: abbandonare la zattera su questa sponda o portarla con sé. Il Buddha pose ai discepoli la domanda: secondo loro, sarebbe più saggio lasciare la zattera o trascinarsela dietro? Gli studenti risposero: lasciarla, perché non è più necessaria. Il Buddha annuì e disse: lo stesso vale per i miei insegnamenti. Sono necessari per superare il fiume della vita, ma non bisogna attaccarsi a essi come a una zattera. Questa metafora rivela l'essenza stessa del buddismo. Il Buddha non ha mai insistito sulla fiducia cieca e non ha proclamato la sua dottrina come un dogma immutabile. Ha solo offerto strumenti che aiutano a muoversi lungo il cammino. Ma nemmeno questi strumenti devono diventare un peso. Questa parabola insegna che qualsiasi dottrina è solo uno strumento, non la meta finale. Ma chi fu il primo a indicare questa via? Chi donò il buddismo al mondo? Siddhartha Gautama, divenuto poi noto come Buddha, non era né un dio né un veggente. Era un uomo comune in carne e ossa, un principe che rinunciò al suo destino. La sua biografia è avvolta in leggende, ma dietro i miti traspare la vera storia, la narrazione di un uomo che decise di attraversare i confini dell'esistenza abituale e influenzò per sempre il corso della storia. Siddhartha nacque approssimativamente nel VI secolo a.C. in un piccolo principato di Shakya, situato nelle terre dell'odierno Nepal. Suo padre, Shuddhodana, non era un monarca potente di un vasto impero, piuttosto era il capo di un clan che governava un possedimento compatto ma prospero. La famiglia apparteneva alla Varna dei Kshatriya, guerrieri e aristocratici. Fin dalla nascita, il destino di Siddhartha divenne oggetto di profezie. La leggenda narra che i saggi predissero: il ragazzo sarebbe diventato un sovrano potente o un maestro spirituale che avrebbe trasformato il mondo. Il padre di Siddhartha scelse la prima via e decise di proteggere il figlio da tutto ciò che avrebbe potuto suscitare in lui l'aspirazione alla ricerca spirituale. Il principe abitava in magnifici palazzi, circondato dal lusso e dai divertimenti. Affinché non conoscesse i dolori del mondo, i suoi servitori venivano selezionati con particolare cura e non gli era permesso di lasciare i confini del palazzo. Si racconta che vivesse in 3 residenze, destinate a diverse stagioni, invernale, estiva e per la stagione delle piogge. Ma è possibile nascondere la verità? Tutto cambiò quando un giorno Siddhartha uscì dalle mura del palazzo. La leggenda afferma che visse 4 incontri significativi. La prima volta vide un vecchio. La sua pelle era rugosa, il corpo indebolito e la schiena curva. «Che cosa gli è successo?» chiese il principe. «Tutte le persone sono soggette all'invecchiamento», rispose il servo. La seconda volta vide un uomo malato. Era sdraiato a terra, il suo corpo tremava per il freddo e le sue labbra fremevano per il dolore. «Perché? Soffre?» chiese di nuovo Siddhartha. «Tutti possono ammalarsi», disse il servo. Il terzo incontro fu ancora più spaventoso. Vide un cadavere. Le persone piangevano, lamentando il suo corpo, preparandolo al rogo funebre. «Muoiono tutti?» chiese il principe. «Sì, la morte è inevitabile», fu la risposta. Il quarto incontro generò in lui una nuova domanda. Notò un monaco che camminava con un'espressione serena. Nel suo sguardo non c'era paura né della vecchiaia, né della malattia, né della morte. Allora Siddhartha si rese conto che il suo mondo, pieno di piaceri e splendore, era solo un'illusoria cortina che nascondeva la vera natura della vita. Questa leggenda appare eccessivamente idealizzata, ma contiene una parte di verità. Nel VII secolo a.C., l'India stava attraversando un periodo di sconvolgimento spirituale. Nella società c'erano molte correnti religiose, dottrine sull'anima, pratiche rituali e forme di ascetismo. I sacerdoti bramini insegnavano che la salvezza è raggiungibile solo attraverso l'esecuzione di rituali complessi e l'offerta di sacrifici.
Tuttavia, già a quel tempo, apparivano pensatori ed eremiti che cercavano la verità al di fuori dei confini delle credenze tradizionali. Siddhartha era un intellettuale della sua epoca, un giovane che non voleva accettare il mondo così come veniva dipinto dai sacerdoti e dagli anziani. La sua partenza non fu un atto spontaneo, piuttosto fu il risultato di lunghi dubbi e riflessioni. Secondo una delle versioni, l'ultima goccia fu la nascita di suo figlio, Rahula. Quando gli fu portata la notizia della nascita del bambino, disse: «Questo è un nuovo attaccamento, un nuovo nodo». Il nome Rahula significa proprio catena o vincoli. Probabilmente Siddhartha capì che ora era ancora più legato al mondo, dal quale cercava di allontanarsi. Una notte prese una decisione irrevocabile. Mentre tutti nel palazzo dormivano, sellò il suo destriero Kantaka, salutò con lo sguardo sua moglie Yashodhara senza disturbare il suo sonno e insieme al suo fedele servitore Channa lasciò la residenza. Raggiunto il fiume, si tagliò i lunghi capelli, che servivano come simbolo della sua posizione principesca, e diede le vesti da kshatriya a un mendicante. Ora era diventato un asceta errante e la sua ricerca era appena iniziata. Molti considerano la storia di Siddhartha come un mito, ma le prove archeologiche confermano che fu una vera persona storica. A Lumbini, il luogo della sua nascita, sono state scoperte antiche iscrizioni che attestano l'esistenza di questo principato. E nelle città dove condusse i suoi vagabondaggi, Kapilavastu, Bodh Gaya, Rajagriha, sono state trovate antiche strutture monastiche risalenti al suo tempo. Esiste anche la prima menzione scritta del Buddha, trovata negli editti dell'imperatore Ashoka, incisi sulle colonne nel III secolo a.C. In essi Ashoka chiama il Buddha grande maestro, confermando che visse diversi secoli prima. Ma chi era quest'uomo? Dove si diresse dopo aver lasciato il palazzo e come riuscì a trovare la via che trasformò la vita di milioni? In seguito seguiremo il suo cammino verso l'illuminazione e le prove che superò prima di diventare Buddha. Nell'India del VI secolo a.C. dominava una complessa struttura sociale gerarchica, basata sul sistema delle caste. Era un mondo in cui lo status di una persona era determinato dalla nascita e quasi non poteva essere modificato. Le 4 varna principali, Brahmini, Kshatriya, Vaishya e Shudra, formavano una rigida struttura sociale, in cui ogni gruppo aveva i suoi doveri, diritti e restrizioni. Al vertice della scala sociale si trovavano i Brahmini, rappresentanti della casta sacerdotale, custodi della saggezza e conoscitori dei Veda, i testi sacri che definivano i riti religiosi, le norme morali e l'organizzazione del cosmo. I Brahmini gestivano i sacrifici, eseguivano complessi rituali vedici ed erano i principali intermediari tra le divinità e gli uomini. Svolgevano anche il ruolo di mentori, insegnanti e legislatori, prescrivendo alla società gli standard religiosi. Si riteneva che i Brahmini servissero da collegamento tra il mondo celeste e quello terrestre, e la loro autorità era giustificata dall'origine divina. Tuttavia, nel VII secolo a.C., il loro dominio iniziò a suscitare dubbi in una parte della società. I rituali si complicavano, la religione diventava intricata e le ricerche spirituali assumevano un carattere sempre più individuale. La varna successiva era quella dei kshatriya, guerrieri e governanti. Il loro dovere era proteggere lo Stato, governare la società e condurre guerre. Possedevano un notevole potere, ma nella sfera spirituale e religiosa erano inferiori ai Brahmini, dipendendo dalla casta sacerdotale, poiché erano i Brahmini a celebrare le cerimonie di incoronazione e a confermare l'origine divina del loro potere. Tuttavia, tra i kshatriya c'erano coloro che mettevano in discussione l'autorità assoluta dei sacerdoti, e alcuni di loro, come il Buddha, iniziarono a cercare la verità al di fuori dei confini delle dottrine tradizionali. La varna dei Vaishya comprendeva commercianti, agricoltori e allevatori. Erano benestanti e svolgevano un ruolo importante nell'economia, ma non possedevano né il potere militare né quello spirituale. La loro posizione nella società era determinata dall'obbligo di sostenere i kshatriya e i brahmini, pagare le tasse e donare una parte dei loro guadagni per scopi religiosi.
Il gradino più basso era occupato dalla varna degli Shudra. A essa appartenevano contadini, artigiani, servi e operai. La loro vita era subordinata all'esecuzione di lavori considerati impuri o umili. Gli Shudra non avevano il diritto di studiare i Veda, non potevano praticare la religione in modo indipendente ed erano completamente dipendenti dai loro padroni. Al di fuori di questo sistema c'erano i Chandala, che in seguito furono chiamati intoccabili. Svolgevano il lavoro più pesante e disprezzato: la pulizia dei rifiuti, l'incenerimento dei corpi dei defunti, l'artigianato della pelle. Si riteneva che qualsiasi interazione con loro contaminasse un rappresentante delle varna superiori. Nel VI secolo a.C. la struttura sociale dell'India era estremamente rigida, ma allo stesso tempo nel paese si stava preparando una crisi spirituale. Le vecchie credenze, basate sui rituali, stavano perdendo la loro convinzione per molti. Sempre più spesso le persone si ponevano domande: si può raggiungere l'illuminazione attraverso i sacrifici? La salvezza dell'anima dipende esclusivamente dall'appartenenza a una determinata varna. È possibile superare la sofferenza senza seguire le vie tradizionali? Queste riflessioni hanno provocato la comparsa di nuove scuole filosofiche, correnti e pratiche spirituali, tra le quali il buddismo ha occupato un posto di rilievo. Siddhartha Gautama è cresciuto in questo mondo, dove lui, come rappresentante dei kshatriya, veniva preparato all'attività militare e amministrativa. Tuttavia, non era interessato alle battaglie e al governo, ma alla ricerca di una risposta alla domanda chiave: perché le persone soffrono ed è possibile liberarsi da queste sofferenze? Proprio questa idea lo porterà alla decisione di lasciare il palazzo e iniziare un cammino che cambierà per sempre la storia dell'India e del mondo intero. Siddhartha Gautama era l'erede del potere, cresciuto nel lusso e fin dalla giovane età sapeva che era destinato a governare. Tuttavia, la ricerca interiore, che un giorno lo porterà all'illuminazione, non iniziò con indagini filosofiche, ma con un profondo shock personale. Per lui la ricerca della verità non divenne semplicemente una questione di curiosità o di autoperfezionamento spirituale, ma una questione di vita o di morte. Perché si afferma che Siddhartha fino all'età di 29 anni vivesse nella completa ignoranza della sofferenza. Suo padre si impegnò a fondo affinché il figlio non conoscesse l'esistenza nella vita di malattie, vecchiaia e morte. Tuttavia, una volta, durante un'uscita fuori dal palazzo, il principe fu testimone di 4 scene che ribaltarono la sua visione del mondo. Il primo incontro avvenne quando vide un vecchio. Fu uno shock per lui. Non aveva mai pensato prima che le persone potessero invecchiare. Il suo mondo era popolato da giovani e belle dame di corte, e qui davanti a lui si presentò un uomo curvo con la pelle rugosa e le mani tremanti. Siddhartha chiese al servo: perché quest'uomo è così debole? Lui rispose: tutte le persone invecchiano. Il secondo incontro fu con un malato. Musica. Era sdraiato a terra, il suo corpo era scosso dalla febbre e il suo volto era distorto dal dolore. Che cosa gli è successo? Chiese il principe. È malato, rispose il servo. Può succedere a chiunque. Sì, nessuno è immune alle malattie. Il terzo incontro lo sconvolse ancora di più. Per strada vide persone che trasportavano il corpo di un defunto. Fu il suo primo incontro con la morte. Quest'uomo dorme? Chiese lui. No, è morto, rispose il servo. E la morte aspetta tutti. Sì, tutti un giorno moriranno. Ma fu proprio il quarto incontro a cambiarlo per sempre. Vide una asceta, un uomo che aveva rinunciato alla mondanità e viveva in povertà, ma il suo volto irradiava serenità. A differenza del vecchio, del malato e del morto, lui non soffriva. Chi è? Chiese Siddhartha. È un monaco, rispose il servo. Ha lasciato la sua casa per trovare la verità. Questi 4 incontri divisero la vita di Siddhartha in prima e dopo. Per la prima volta si rese conto che la sua ricchezza, il suo potere e il suo comfort non lo avrebbero protetto dall'invecchiamento, dalle malattie e dalla morte. Tutto ciò che prima gli sembrava incrollabile si rivelò transitorio e sfuggente. Ma se la sofferenza è inevitabile,
Esiste un modo per liberarsene? E se sì, come trovarlo? Questa domanda non gli dava pace. E ora non erano più il lusso o il dovere verso la famiglia a determinare la sua vita, ma un ardente desiderio di trovare una risposta. La ricerca della verità divenne per lui una questione di vita o di morte, perché capiva, altrimenti la vita è solo un'attesa di sofferenze. Siddhartha Gautama lasciò il palazzo, ma davanti a lui si estendeva un cammino difficile. Nella ricerca della verità si rivolse ai più noti maestri spirituali del suo tempo. Nell'antica India esistevano molte tradizioni religiose e quasi tutte offrivano vari metodi per liberarsi dalle sofferenze. I Brahmini, i sacerdoti della religione vedica, insegnavano che la salvezza dell'anima è possibile solo attraverso i rituali, i sacrifici e il rispetto delle prescrizioni di casta. Gli asceti invece sceglievano una via diversa. Credevano che la verità si rivelasse attraverso la rinuncia al mondo materiale, attraverso dure prove corporali, digiuno, privazioni e solitudine. Siddhartha provò entrambe le vie. Studiò la filosofia e la religione presso i saggi, ma non trovò risposte alle domande che lo assillavano. Poi divenne un asceta, si torturò con la fame, meditò fino allo sfinimento. Tuttavia, invece dell'illuminazione, arrivarono solo debolezza e dolore. Dopo 6 anni di ricerca, si rese conto che gli estremi non portano alla verità. E allora abbandonò la via del severo ascetismo, assunse cibo, riacquistò le forze e decise di provare un metodo diverso, la profonda meditazione. Si sedette sotto un albero di Bodhi nella città di Bodh Gaya e giurò di non alzarsi finché non avesse trovato la verità. Tuttavia, le sue prove erano solo all'inizio. La leggenda narra che nel momento in cui Siddhartha era più vicino all'illuminazione, sulla sua strada apparve il demone Mara. Simboleggiava le illusioni, i dubbi e gli attaccamenti che tengono le persone nelle grinfie della sofferenza. Mara cercò di spezzare la sua volontà in vari modi. All'inizio inviò un esercito di mostri per spaventare Siddhartha. I demoni scagliavano lance, brandivano spade, vomitavano fuoco, ma quando le loro armi si avvicinavano a lui, si trasformavano in petali di fiori e cadevano a terra. Allora Mara decise di usare un'altra tattica. Inviò le sue belle figlie, incarnazione, delle passioni, per sedurlo. Ballavano davanti a lui, le loro voci erano dolci e i loro movimenti pieni di grazia. Ma Siddhartha rimase impassibile. Capì che i desideri sono come un miraggio che scompare quando ci si avvicina. Infine, Mara usò la sua ultima carta, il dubbio. Si avvicinò a Siddhartha e gli chiese: «Chi confermerà che hai raggiunto la verità? Che diritto hai all'illuminazione?» In quel momento Siddhartha abbassò la mano e toccò la terra. Rombò, riconoscendo la sua vittoria. Secondo la leggenda, la terra stessa testimoniò il suo diritto all'illuminazione. In quel momento Siddhartha raggiunse il nirvana. Vide la vita così com'è, un ciclo eterno di nascita, invecchiamento, malattia e morte. Ogni essere è coinvolto in un'infinita catena di rinascite, il samsara. Comprese che la causa della sofferenza sono gli attaccamenti, i desideri, le paure e le illusioni che tengono la coscienza prigioniera. Ma vide anche la via della liberazione. Il rifiuto di aggrapparsi al transitorio, lo sviluppo della consapevolezza, della saggezza e della compassione. Da quel momento Siddhartha divenne Buddha, il risvegliato. Non era più un principe, un asceta o uno studente, divenne colui che comprese la natura della sofferenza e la via per liberarsene. Dopodiché trascorse 7 giorni in profonda contemplazione, riflettendo se dovesse condividere la sua conoscenza, perché la via è difficile e la verità è sottile. Ma alla fine la sua compassione ebbe la meglio e decise di trasmettere l'insegnamento al mondo. Così iniziò una nuova fase, la predicazione del Dharma, la via che cambiò la vita di milioni. Dopo aver raggiunto l'illuminazione, il Buddha rifletté a lungo se dovesse trasmettere la sua conoscenza agli altri. Si rese conto che la verità a cui era giunto era difficile da capire. La maggior parte delle persone vive in catene di desideri e attaccamenti, inseguendo illusioni,
ed è difficile per loro accettare che la sofferenza sorge proprio da questo desiderio di aggrapparsi a un mondo che cambia continuamente. Ma in lui viveva una grande compassione. Capiva che anche se solo pochi fossero riusciti a comprendere il suo insegnamento, avrebbe comunque portato beneficio al mondo. Alla fine, prese la decisione di trasmettere la sua via a coloro che erano pronti ad ascoltare. Per prima cosa si recò nel Parco dei Cervi a Sarnath, dove un tempo viveva insieme a 5 asceti. Queste persone erano state un tempo suoi compagni nella pratica dell'abnegazione, ma lo avevano lasciato quando aveva rinunciato all'estremo ascetismo, decidendo che aveva tradito la via della vera ricerca spirituale. Ma ora, vedendo la sua calma e la sua forza interiore, sentirono che aveva trovato qualcosa di importante. Quando il Buddha si avvicinò a loro, all'inizio intendevano ignorarlo, ma non ci riuscirono. In lui c'era qualcosa che prima non avevano visto, un'assoluta chiarezza e una profonda pace. Non cercava più la verità, la conosceva. Gli chiesero cosa fosse successo. E allora il Buddha pronunciò il suo primo sermone, noto come Sutra della messa in moto della ruota del Dharma. In esso espose le 4 nobili verità: che la vita è piena di sofferenza, dukkha, che la sofferenza sorge dagli attaccamenti, samudaya, che si può liberare dalla sofferenza, nirodha, e che per questo bisogna seguire l'ottuplice sentiero, magga, la via della corretta visione, intenzione, parola, azione, stile di vita, sforzo, consapevolezza e concentrazione. Questi 5 asceti divennero i suoi primi discepoli e così nacque la prima comunità buddista, il Sangha. A differenza delle tradizionali correnti religiose dell'India, il buddismo non era legato all'organizzazione sociale delle caste. Al Sangha poteva unirsi chiunque, indipendentemente dall'origine, che si trattasse di un nobile kshatriya, di un sacerdote brahmino, di un commerciante vaishya o persino di uno shudra, che nella società indiana era considerato impuro. Questo fu un cambiamento rivoluzionario, poiché nella tradizione indiana la possibilità della liberazione spirituale era considerata un privilegio delle caste superiori. L'insegnamento del Buddha si diffuse oralmente. Non scriveva i suoi discorsi, ma li trasmetteva sotto forma di conversazioni e insegnamenti. Usava parabole, metafore e allegorie, affinché le sue idee fossero accessibili anche a coloro che non avevano una preparazione filosofica. Non chiedeva che gli credessero senza riflettere, ma al contrario affermava che le sue parole dovevano essere verificate sulla propria esperienza, proprio come un orafo verifica la purezza del metallo. Questa tradizione orale si conservò per secoli, finché, alcune centinaia di anni dopo la sua morte, i suoi seguaci non registrarono il suo insegnamento su foglie di palma. Il Buddha e i suoi discepoli conducevano uno stile di vita errante, non trattenendosi a lungo in un solo luogo. Il loro cammino non era legato alla sedentarietà. Vivevano di elemosina, seguendo il principio dei bisogni minimi. Tuttavia, gradualmente la comunità buddista si ingrandì e iniziarono a comparire monasteri, dove i monaci potevano dedicarsi alla pratica della meditazione, all'insegnamento e alla discussione della dottrina. Ma il buddismo aveva anche degli oppositori. L'insegnamento del Buddha negava la necessità di sacerdoti, rituali complessi e sacrifici. Affermava che la liberazione spirituale non dipende dalla posizione di casta, ma è accessibile a chiunque comprenda la natura della sofferenza e impari a superarla. Questo provocò una forte opposizione da parte dei Brahmini, i rappresentanti della casta sacerdotale della religione vedica. Erano loro a possedere il monopolio della conoscenza sacrale, a condurre rituali complessi, a gestire i sacrifici e a controllare la vita religiosa della società. Se la salvezza è accessibile a tutti senza la partecipazione dei sacerdoti, allora il loro potere si troverebbe minacciato. Questa opposizione crebbe gradualmente. Nonostante il patrocinio di alcuni governanti, in particolare del grande imperatore Ashoka nel III secolo a.C., il buddismo in India perse gradualmente le sue posizioni. Il brahmanesimo, trasformandosi in induismo,
riuscì ad adattare una parte delle idee buddiste, ma allo stesso tempo a conservare il sistema delle caste, i riti religiosi e il predominio dei sacerdoti. Una delle ragioni del declino del buddismo fu il fatto che dipendeva molto dal sostegno dei governanti. I monasteri buddisti prosperavano quando i re erano favorevoli, ma non appena la dinastia cambiava e il nuovo governante sosteneva l'induismo, i monaci venivano privati delle fonti di finanziamento. Alla fine, nel VII secolo d.C., il buddismo si trovò in uno stato di declino e nel XII secolo era praticamente scomparso in India, soprattutto dopo le invasioni dei musulmani che distrussero monasteri e templi. Ma a quel tempo il buddismo era già riuscito a diffondersi in tutta l'Asia. Si radicò nello Sri Lanka, dove si è conservata una delle scuole più antiche, il Theravada. Penetrò in Cina, dove si fuse con il taoismo e il confucianesimo, dando origine alla scuola Chan e poi allo Zen giapponese. Fu accolto in Tibet, dove assorbì elementi delle pratiche sciamaniche locali e creò una tradizione speciale, il Vajrayana. Anche se nella sua nativa India il buddismo è quasi scomparso, continuò la sua esistenza al di fuori di essa, diventando una delle religioni mondiali più influenti. Dopo la scomparsa del buddismo in India, il suo insegnamento continuò a diffondersi in altri paesi, trasformandosi sotto l'influenza delle tradizioni e credenze locali. In Cina, il buddismo si scontrò con due potenti sistemi filosofici, il taoismo e il confucianesimo. Il confucianesimo poneva l'accento sulla rigida gerarchia sociale, sul rispetto per gli anziani e sull'ordine statale, mentre il taoismo insegnava l'armonia con la natura e la spontaneità. Il buddismo, giunto in Cina, si adattò, assorbendo elementi di questi insegnamenti. Ad esempio, i buddisti cinesi iniziarono a prestare particolare attenzione al culto degli antenati, che era una parte importante della tradizione confuciana, e accolsero anche la concezione taoista del vuoto e del flusso naturale della vita. Di conseguenza, apparvero molte scuole cinesi di buddismo, tra le quali spiccava in particolare il Chan, un insegnamento basato sull'esperienza diretta della verità attraverso la meditazione e sul rifiuto di testi e rituali eccessivi. I maestri Chan ricorrevano spesso a affermazioni paradossali e domande inaspettate, koan, costringendo gli studenti a uscire dai confini del pensiero abituale. Fu proprio questa corrente a penetrare in seguito in Giappone, dove divenne nota come Zen. In Giappone, il buddismo Zen ebbe un'enorme influenza sui samurai, la classe guerriera del paese. I samurai videro nello Zen un insegnamento ideale che aiutava a superare la paura della morte e a raggiungere la disciplina interiore. La pratica della meditazione permetteva loro di mantenere la concentrazione in battaglia e l'idea dell'illuminazione improvvisa, satori, faceva eco alla loro comprensione della rapidità e della risolutezza delle azioni. Fu proprio lo Zen a formare la famosa filosofia del Bushido, il codice d'onore del samurai, dove erano uniti la resistenza di fronte alla morte, l'autodisciplina e il rispetto del dovere. Molti samurai divennero seguaci dello Zen e i monaci buddisti spesso li istruivano non solo alle pratiche spirituali, ma anche all'arte della spada. Nei monasteri Zen esistevano scuole di scherma, calligrafia e cerimonia del tè, ognuna delle quali si trasformava in un cammino verso l'illuminazione attraverso la completa concentrazione e la profonda consapevolezza. In Tibet, Buddhism took on a completely different form, incorporating elements of the local Bon religion and shamanic beliefs. Here, the unique Vajrayana school, or Tantric Buddhism, was formed, in which complex rituals, mantras, visualizations, and meditations played an important role. The central figure of Tibetan Buddhism became the Dalai Lama, the spiritual and temporal leader of Tibet. Unlike other countries where rulers merely patronized Buddhist monks, in Tibet, the head of the Buddhists himself became the supreme ruler. According to the teachings of Tibetan Buddhism, the Dalai Lama is a reincarnation of the Bodhisattva Avalokiteshvara, a being who embodies compassion. After the death of each Dalai Lama, monks begin searching for his new incarnation among children born shortly after his passing.
It is believed that the child, who is the new reincarnation, should recognize objects that belong to the previous Dalai Lama and demonstrate special spiritual wisdom. This process has been going on for several centuries, making the institution of the Dalai Lamas one of the most unusual phenomena in Buddhism. Buddhism in all these countries has become not only a religion but also a part of culture, influencing art, philosophy, and daily life. It has taught millions of people to see the world differently, realizing its changeability and transience. However, the understanding of truth always remains subjective, and each person perceives it in their own way. This idea is perfectly reflected in the ancient Buddhist parable of the elephant and the blind men. In one city, there lived a king who wanted to teach his subjects an important lesson about the nature of truth. He ordered 6 blind men to be brought to him and placed in front of an elephant. Each of the blind men had to describe by touch what kind of creature it was. One, touching the tusk, exclaimed, "An elephant is like a spear." Another, feeling the ear, said, "No, it's a huge fan veil." The third, grabbing the leg, confidently declared, "You are both wrong. It's a thick column." The fourth, grabbing the trunk, said, "No, it's a snake wriggling in the air." The fifth, touching the side, objected, "It's a wall." And the sixth, holding the tail, concluded, "You are all mistaken, it's a rope." After that, they began arguing with each other, each confident in their own rightness. The king listened to them and laughed. "You are all right and at the same time wrong," he said. "Each of you has only known part of the truth, but none of you has seen the whole picture." This parable illustrates the essence of the Buddhist view of the world. Truth is multifaceted, and each person perceives it depending on their experience and point of view. Similarly, Buddhism, having spread throughout the world, has taken different forms under the influence of local traditions, but at the same time has retained its essence, the path to liberation through awareness of the nature of suffering and overcoming attachments. The basis of Buddhist teaching is the Four Noble Truths, which the Buddha proclaimed in his first sermon after enlightenment. These truths provide a key to understanding and eliminating suffering. The Buddha likened them to a medical diagnosis and treatment. First, it is necessary to recognize the ailment, then identify its cause, understand that healing is possible, and finally, follow the path to recovery. The first truth is the truth of suffering, dukkha. The Buddha said that life is inseparable from suffering. This does not mean that all existence is sheer torment, but that in every aspect of life there is dissatisfaction, instability, and change. People grow old, get sick, lose loved ones. Even joyful moments are ephemeral and pass, leaving behind a feeling of emptiness. Everything we own can disappear, and this is the root of dukkha. The second truth is the truth of the cause of suffering, samudaya. The Buddha taught that the cause of dukkha is desires and attachments. We want pleasant moments to last forever, but they pass. We experience the fear of loss because we are attached to things and people. We crave recognition, power, pleasure, and when we don't get them, we suffer. Even if desires are fulfilled, new ones soon arise, and this cycle is endless. At the heart of it all lies thirst, tanha, a constant striving for more, which makes the mind restless. The third truth is the truth of the cessation of suffering, nirodha. The Buddha affirmed that liberation from suffering is attainable. If the cause of dukkha is attachments and desires, then by getting rid of them, a person reaches a state of peace. This does not mean that he becomes indifferent. He simply stops clinging to the transient. In this state called nirvana, the mind is calm and free. He is no longer involved in the endless race for pleasures. The fourth truth is the truth of the path to the cessation of suffering, magga. The Buddha pointed out a specific path leading to liberation. This path is known as the Noble Eightfold Path. It includes right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right meditation, concentration. Following this path helps a person develop wisdom, morality, and concentration, gradually freeing him from suffering. The Buddha understood that not everyone is ready to immediately give up attachments, so he did not demand immediate renunciation,
but offered to gradually become aware of the nature of suffering, observe one's desires, and learn to let go of them. He told a parable about someone wounded by an arrow to explain why it is important to focus on the main thing, finding a way out of suffering. One day, a student came to the Buddha and began to ask many philosophical questions. Does the world exist after death? Is the soul eternal? Is there a God? The Buddha listened to him and replied, "Imagine that you have been hit by a poisoned arrow. You are wounded, you are in pain. The poison is spreading through the body. What is more important to you? To immediately pull out the arrow and save your life? Or to first find out who wounded you, what kind of wood the shaft is made of, what the tip is smeared with?" The student pondered. The Buddha continued, "So it is with you. You are suffering, but instead of looking for a way to get rid of suffering, you waste time on useless reflections. It is not so important where the world came from and what will happen after death. It is important to understand how to free yourself from dukkha and act." This parable teaches that there are questions in life that will not bring us any benefit. The task of a person is not to look for answers to metaphysical puzzles, but to see the essence of suffering and begin the path to liberation. The Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path are a practical guide that the Buddha left to those who seek genuine peace. From the point of view of Buddhism, suffering dukkha is an integral part of life. This is not only physical pain or mental anguish, but also a more subtle, deeper state of dissatisfaction that permeates all existence. Everything in this world is impermanent. Our bodies age, loved ones pass away, joyful moments pass, leaving behind emptiness. Even when we achieve what we want, new ones soon appear. Aspirations, and this process has no end. The Buddha did not assert that life is exclusively suffering, but he pointed out that due to the mutability of the world, there is always an element of dissatisfaction in it. Even pleasant things are temporary, and their inevitable end can cause pain. The cause of suffering, according to Buddhism, is desires and attachments. This is the second noble truth. The source of dukkha is thirst, tanha. Man strives for pleasure, wants stability, dreams that pleasant moments will last forever. But the world is arranged differently. We become attached to things, people, status, ideas, and when they change or disappear, we suffer. Even when our desires are fulfilled, new ones soon arise. The mind is never completely satisfied. It is always striving for more. This is an endless race that makes a person unhappy. But the Buddha did not leave people in a state of hopelessness. He taught that suffering can be stopped. This is the third noble truth. The cessation of dukkha is possible, nirodha. If the cause of suffering is attachments and desires, then by getting rid of them, a person finds peace. This does not mean that he becomes insensitive or ceases to enjoy life, but he no longer clings to temporary phenomena. He accepts their changeability, is not afraid of losses, does not chase pleasures. In this state, called nirvana, the mind becomes free. He ceases to rush between desires and fears, reaching deep inner harmony. The Buddha compared this process to a fire that burns as long as there is fuel. When the fuel runs out, the flame goes out naturally. Similarly, when thirst and attachment disappear, suffering ceases. But this does not happen instantly. This is a path that requires awareness, practice, and a gradual change of mindset. That is why the Buddha gave a practical guide, the Noble Eightfold Path, which helps a person gradually free himself from suffering and find genuine peace. The Buddha's teachings originated more than 2,500 years ago, but its foundation, the Eightfold Path, remains relevant in the modern world. This path is not a rigid set of rules, but a guide to life based on awareness, morality, and wisdom. It helps a person get rid of the suffering caused by attachments, fears, and ignorance. In the 21st century, people face new challenges: fast pace of life, stress, information overload, social networks that dictate standards of success. However, the essence of suffering remains the same: dissatisfaction, anxiety, fear of losses. Therefore, the Eightfold Path, aimed at liberation from these sufferings, retains its significance. But how can it manifest itself in everyday life? Right views imply understanding the nature of reality,
awareness of the impermanence of all things, the causes of suffering and the possibility of overcoming it. In the modern world, this is expressed in the ability to see things as they are, not through the prism of illusions and expectations. A person who follows this principle does not cling to impossible dreams, is not afraid of change, realizes that happiness does not depend on external circumstances. Right intentions are a conscious rejection of selfish desires, anger, and attachments. This does not mean that a person becomes insensitive, but he ceases to follow his impulsive impulses blindly. For example, in modern society, people often chase after status, fame, wealth, but even after receiving them, they do not become happier. Freeing oneself from imposed goals and replacing them with sincere, benevolent intentions leads to inner peace. Right speech is the rejection of lies, slander, rudeness, and empty talk. In the world of social networks, this principle is especially relevant since thoughtless words often generate conflicts, hatred, and misunderstanding. Following this principle is not only honesty, but also the ability to speak consciously, with kindness and respect. Right actions are the observance of moral principles, not harming living beings, not taking what is not yours, not leading a dissolute lifestyle. In the modern world, this may mean rejecting fraud, deception, exploitation of others. It is also caring about the environment, ecological responsibility. A person who acts consciously does not harm himself or others. Right livelihood is an honest way to earn a living without harming others. The Buddha said that it is undesirable to engage in the trade of weapons, living beings, people or animals for slaughter, poisons, intoxicating substances. In the modern world, this can be interpreted more broadly. Following this principle is the rejection of activities that contradict morality, manipulate people, or destroy nature. Some believe that Buddhism is a religion of monks, and it is impossible to follow its principles in ordinary life. But the Buddha himself asserted that his teaching is accessible to everyone. It is not necessary to go to a monastery to apply the Eightfold Path in everyday life. Buddhism is not just meditation and asceticism. It is a way of life based on awareness, wisdom, and virtue. An ordinary person can follow Buddhist principles in the family, at work, in communication with people. For example, he can practice mindfulness, notice his thoughts, emotions, reactions, not give in to impulsive desires, develop compassion, help others, forgive offenses, not hold evil, consciously not cling to material things, understand that happiness does not depend on the external, meditate, even if not for long but regularly, to calm the mind. Many Buddhist teachings are aimed at ensuring that a person can harmoniously exist in the world without giving up social life. The main thing is awareness of one's actions, words, thoughts, and their consequences. When the Buddha was teaching his followers, one of his students named Sona was overly diligent in his meditations. He exhausted himself, hoping to reach enlightenment as soon as possible. One day the Buddha asked him, "Sona, have you ever played the lute?" "Yes, master," replied the student. "If the string is too tight, what happens?" "It breaks." "And if it's too weak?" "It doesn't sound." "So it is with spiritual practice," said the Buddha. Excessive diligence will lead to exhaustion, and too weak a mood will lead to inaction. Only the middle path, where there is balance, leads to enlightenment. This parable reminds us that Buddhism is not extremes but balance. A person should not torture himself, but should not indulge in laziness either. The Eightfold Path is a harmony between inner discipline and the natural flow of life. Following the Eightfold Path in the 21st century is possible and even necessary. It does not require renouncing the world, but on the contrary, helps to consciously live in it without clinging to illusory values. A person can be a Buddhist without becoming a monk. What matters is not where he lives, but how he thinks and acts. Emptiness, or shunyata, is one of the key concepts of Buddhism that turns the usual idea of reality upside down. In everyday life, we perceive the world as consisting of separate, independent objects. A chair is a chair, a person is a person, a tree is a tree. We are used to thinking that things exist on their own, have their own immutable essence.
but Buddhist philosophy asserts, nothing exists independently. Everything depends on many conditions and factors. When we talk about emptiness, it is easy to imagine absolute nothingness, a kind of vacuum, the absence of everything. However, Buddhism does not mean this. Shunyata means the absence of its own, immutable nature, self, in all phenomena. Anything exists only thanks to its connection with other things and conditions. If we take, for example, a table, we will see that it consists of wood, nails, glue. But if you disassemble it into its constituent parts, the object table itself will disappear. Only separate boards and fasteners will remain. If you go further and decompose these boards into fibers, molecules, atoms, then in the end, we will come to the fact that no solid, independent object table exists. The same goes for a person. When we say I, what exactly do we mean? The body is constantly changing. Cells die and are updated. Hair grows and falls out. Blood circulates. Thoughts, emotions, character also do not remain unchanged. Is a person in childhood, youth, and old age the same person, or is he already completely different? If you break down the personality into components, body, perception, feelings, volitional impulses, consciousness, memories, beliefs, temperament, desires, where in all this is the immutable I? Buddhist philosopher Nagarjuna, in his work Mula Madhyamaka Karika in detail, explains this principle. He claims that all phenomena are empty, shunya, because they do not exist on their own, but depend on causes and conditions, pratitya samutpada. Imagine a chariot. If you disassemble it into parts, only wheels, an axle, a seat will remain. Where among them is the chariot itself? It exists only as a collection of parts. Similarly, I is not something whole, but a collection of many factors that are constantly changing. Understanding shunyata does not mean that the world does not exist at all. This is not an assertion about non-existence, but rather that the world exists not as we are used to thinking. We perceive phenomena as something stable and self-sufficient, but in reality they are like a wave in the ocean. They have shape and movement, but do not have their own essence, separate from the water. This awareness is of great importance for human life. Suffering arises from attachment to the illusion of stability and constancy. We want everything to remain unchanged, but everything is subject to change. People grow old, relationships change, material goods come and go. If we understand that everything is temporary and devoid of self, then we stop clinging to expectations and fears. When we do not hold on to the false idea of an immutable I, we gain genuine freedom. We are no longer afraid of losses. We do not suffer from the destruction of illusions because we no longer build them. Shunyata also means that there are no hard boundaries between us and the surrounding world. We are not separate, independent entities, but part of a huge, interconnected process. The air we breathe now was once part of the atmosphere that others breathed. The food we eat used to be part of the earth, water, sun. Even our thoughts and character are formed under the influence of parents, society, experience. We do not exist separately from everything else. We are a stream of life. And understanding this brings deep peace. Buddhism teaches that awareness of emptiness leads to awakening. When a person ceases to perceive the world as a set of rigid, isolated forms and begins to see it as a dynamic play of interconnections, he is freed from fear, greed, and other sources of suffering. He accepts life as it is, without illusions and false expectations, and thanks to this, he finds inner peace. Emptiness is not absence, but infinite possibility. If everything is not frozen and not fixed, then everything can change. Everything is possible. Everything is open. Buddhism and quantum physics, it would seem, belong to completely different spheres, one to ancient philosophy, the other to modern science. But their views on the nature of reality reveal a surprising similarity. The Buddhist concept of shunyata, emptiness, says that no phenomenon has its own essence and exists only in interconnections. Quantum mechanics, for its part, has shown that at the subatomic level, matter behaves not as solid objects.
but as something indefinite, dependent on the observer. This has led to one of the strangest and most philosophically significant ideas in the history of science. Reality is not a fixed structure, but something changeable, arising in the process of interactions. In classical physics, the world was presented as a set of objects that can be accurately described. An apple falls from a tree because of gravity, planets move in clear orbits, every action has an unambiguous consequence. However, quantum mechanics changed this view. At the level of elementary particles, everything is arranged differently. Particles can be in several places at the same time. Their behavior depends on measurement, and the very idea of solid matter becomes conditional. Quantum mechanics was formulated at the beginning of the 20th century when scientists studied the nature of light and matter. One of the most famous experiments that shocked physicists is the experiment with two slits. Imagine that we take a source of electrons and pass them through an obstacle with two narrow holes. If we install a screen behind the obstacle, we will see how electrons create a picture. In classical physics, it would be expected that electrons would pass through one of the slits, like small balls, and form two spots behind the holes. But reality turned out to be much more complex. Electrons passing through the slits created an interference pattern on the screen, alternating stripes, as if they were waves that passed through both slits at the same time and overlap each other. This result means that a particle before the moment of measurement does not have a clear location, but exists in the form of a superposition of many possible states. But what is even more surprising, if we install a detector to determine through which slit each particle passes, the interference pattern disappears, and electrons begin to behave like ordinary particles, passing only through one slit. This discovery called into question the very idea of objective reality. Observation changes the result, which means that the state of particles before measurement cannot be considered something fixed. This is reminiscent of the Buddhist view of reality. In Buddhism, the teaching of emptiness, shunyata, says that things do not exist on their own, but manifest depending on conditions and perception. This idea can be explained through an ancient parable. A student asked a Buddhist teacher, "What is reality?" The teacher silently pointed to the moon reflected in the mirror. "Is reality the moon?" asked the student. "No," replied the teacher. "It is only its reflection." "So is reality the mirror?" "No, the mirror only shows what falls into it." "So where is reality?" The teacher smiled. "It is in what happens between the mirror and the moon." This parable illustrates the main paradox of quantum mechanics. Reality is not just an object, not just its reflection, but something that arises in the process of perception and interactions. Before the moment of observation, a particle is in an indefinite state, just as the reflection of the moon in the mirror is not the moon itself, but without the mirror, the reflection will not appear. And just as, without an observer or a measuring instrument, a certain state of the particle will not manifest itself. In the 20th century, physicist John Wheeler proposed the concept of a participatory universe, according to which the very fact of observation forms reality. There are even interpretations of experiments. For example, the experiment with a deferred choice, showing that the choice made in the present can affect how the particle behaved in the past. This raises the question, does an objective reality even exist independent of our perception? Buddhist philosophy asserts that no, reality does not have a solid, immutable structure, but represents a stream of interdependent phenomena. We are used to thinking that the world consists of clear objects, but in reality, everything in it is temporary, changeable, and devoid of independent existence. For example, a person is not an immutable essence, but a collection of body, thoughts, emotions, which are constantly changing. If you break down the personality into components, memories, beliefs, desires, wherein all this is the immutable I. Quantum physics confirms this at a fundamental level. Particles, the foundation of matter, exist in the form of many possibilities until they interact with something else. Similarly, Buddhist emptiness, shunyata, says that everything exists only depending on conditions and perception. These ideas are not just theoretical, they can change our perception of the world. We suffer because we cling to the illusion of stability,
to material things, to relationships, to our idea of ourselves. We are afraid of change because we believe in the strength of reality. But if we understand that everything is temporary, that no thing exists on its own, we gain freedom. The realization of this is like awakening. As the Buddha said, nothing has independent existence, but that is why everything is possible. Reality is not frozen, but fluid, and in this lies its beauty. Everything is not fixed, which means everything can change. The world is not a solid structure, but an infinite field of possibilities, open to perception. Buddhism is not just a religion, but a deep philosophical system that offers a person not dogmas, but practical tools for life. That is why, even after 2,500 years, its ideas remain relevant in the modern world where stress, uncertainty, and the constant race for success have become the norm. Buddhism helps to look at your life differently, find inner balance, and gain freedom from unnecessary suffering. One of the key ideas of Buddhism is mindfulness, being here and now. We often live either in the past, remembering offenses and regrets, or in the future, worrying about what might happen. But real life happens precisely in the present moment. Buddhist practices teach to notice what is happening around and inside us without being distracted by endless thoughts and anxieties. This is not just a philosophical concept, but a skill that can be developed. Modern neuroscience research shows that meditation based on the principle of mindfulness helps reduce stress levels, improves concentration, and even has a positive effect on brain health. Buddhism teaches that everything in the world is subject to change. Anicca. We try to hold on to what we value, relationships, youth, material goods. But sooner or later, all this changes or disappears. It is fear of change and the attempt to resist the inevitable that becomes the cause of suffering, dukkha. When a person accepts the idea of impermanence, he begins to more easily experience losses and disappointments, not perceiving them as something tragic. Life becomes freer when you don't cling to illusions of stability. Buddhism does not call for abandoning all the worldly and going to a monastery, but it shows that attachments to things, people, your ideas about yourself make us vulnerable. We depend on external circumstances, and if something goes wrong as we expected, we experience pain. Realizing that happiness should not depend on the external world gives inner freedom. This does not prevent you from loving and rejoicing, but it allows you not to turn these feelings into a painful dependence. The modern world often encourages selfishness and competition, but Buddhism reminds everything in this world is interconnected. By helping others, we not only do good, but also create harmony in our own lives. Compassion, karuna, does not mean weakness. It is the realization that everyone has suffering, and that kindness and empathy can change the world for the better. These ideas can be illustrated by an old Buddhist parable. A philosophy professor came to a Zen master and began telling him about his views on Buddhism. He spoke about the books he had read, the concepts he had studied, and his theories. The master listened silently and then began to pour him tea. The cup filled up, but he continued to pour, and the tea began to overflow. "What are you doing?" exclaimed the professor. "The cup is already full, nothing more will fit in it." Then the master smiled and said, "You are like this cup. Your mind is full of knowledge, beliefs, and prejudices, but until you empty it, you will not learn anything new." Buddhism does not require believing in the supernatural or following strict rules. It offers a way to look at the world differently, notice its mutability, not cling to illusions, develop awareness and kindness. These principles are universal and useful to everyone, regardless of religious views. The main thing that can be taken from Buddhism is the understanding that happiness does not come from outside, but is born inside. We cannot control everything around us, but we can control our attitude to life. When you stop being afraid of change and clinging to illusions, the world becomes wider, calmer, and freer.